dari PT-nya belum ada dikasih. So, apa yang mereka lakukan kalau kayak gitu? Jadi, What did they do? Mereka dia diusir gitu, gak usah keluar aja pak gitu. So after that me I'm not sure my speak English not perfect, but I try to Help. for people foreigner. I can say sorry sir, you have I can help you. Yeah. Then I'm said, where are you from sir? I'm from in India. Then after that me speak better lebih dalam lagi untuk berbicara. Deeper, lebih dalam. Ya, lebih nilainya. I have many question. Aku banyak pertanyaan sama orang itu. Oke, coba move ceritanya, jangan berhenti, jangan start ceritanya. And what the conclusion? Apa the klimaksnya? Apa hasilnya? Then I call my friend. My friend sudah friend safety yang udah kenal gitu di apa itu di pihak sosial. Jadi belum ngerti dia apa bahasa Inggris. Ya, come on, move, ayo bergerak. Jadi, ceritanya bergerak, ya. Terus you can I can say, can you give me PDF yang kalau di PDF dia apa materi induction. Okay, next after that, ya setelah kamu melakukan semua itu, after you give your help, what is the result? Apa hasilnya? Ini kan? Iya bukan, nggak usah ditunjukin, nggak usah. Pertanyaan itu adalah apa yang terjadi setelah kamu membantu mereka, membantu berkomunikasi? Ya, sir, kamu bisa menunjukkan materi inductionmu pada safety supaya bisa kamu masuk itu. Okay, next. Sudah paham dia, semuanya masuk. Okay, so this is the result. So communication is very important. That if we cannot communicate with someone that who can help us or can deliver us to a job, kalau kita nggak bisa komunikasi sama mereka yang membantu kita bekerja atau mengantarkan mereka kita ke pekerjaan itu, it's very bad. Itu kan sangat buruk. Seperti pengalaman Mr. Asrul membantu teman. Coba kalau dia nggak ada, misalnya orang lain yang nggak membantu, mereka nggak akan bekerja di hari itu mungkin sampai sekarang. I'm translator. You translate from the Dola. It's okay. Itu juga usaha namanya. Oh my goodness, I use my okay, very nice experience about language. How about you? Do you have? It's okay. I don't understand my language, my father and my mother. My father and my mother born in North Sumatra. North Sumatra. Oh, me also. Like? Tapi
mereka Hmm. nggak pernah pakai bahasa lokal mereka. I never speak local language, and then So jadi mereka selalu pakai bahasa Indo. Jadi aku bisa bahasa Indonesia dari kecil. okay, good. Dan Lucky you. dan untuk bahasa Inggris aku belajar mulai 1 SD, tapi aku nggak tertarik sama bahasa Inggris. You're not interested. Why? It's hard. Hard, difficult. Ya. Okay. Jadi aku tertarik bahasa Inggris mulai SMA karena aku tahu Inggris itu penting banget untuk communication and my future. Future also. Okay. Nah, yeah, good. Aku dapat intinya. So you're lucky because you already know bahasa kan. Kemudian and also even though you don't really like English when you're elementary, but you start like it when you was senior high school. It means you already have the interest. You want to learn. It's a big power, kan? Itu apa yang namanya? Energi yang sangat besar. Because you know, some people learn about something they don't like. Kan? Ada orang yang sedang mempelajari sesuatu yang mereka gak suka. Itu sangat buruk loh. Kayak bayangkan kita melakukan hal yang gak kita suka. Suka apa ini, gak suka, gak mau. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita suka, it's really nice. I like English. If you want to ask me about English, I can tell you for an hour and I cannot stop if you don't want me to stop. Because I think English is unique. Different one letter, different meaning. Different tension, tekanan, press is different meaning. Different pronunciation. Maybe kita tulis dengan tepat, tapi pas disahkan berbeda. Oh, it's very bad, sangat buruk, itu kan. Sehingga at the time I feel stressed, frustrated at the time. Why English is very difficult. Like A dibaca E, I dibaca I dibaca I, E dibaca I, gitu kan. Apalah bahasa ini, siapa yang ciptakan ini, kenapa nggak bahasa internasional atau bahasa Indonesia saja, ya kan? Jadi bahasa Inggris ini kayak quote much less, mereka banyak mendapatkan berkat gitu kan. Orang yang udah bisa berbahasa Inggris itu mereka udah dapat poin 1. Mereka tinggal belajar untuk mendapatkan keahlian tertentu kan. Kalau kita belajar dua-duanya, kita belajar bahasa Inggris, kita juga punya keahlian juga kan, skill. Nanti kita bekerja 2 kali Ada lipat. skill. Gak apa-apa, kita berbangga saja. Masih ada orang yang masih bingung apa yang dia sukai, tapi kita udah dapat sekarang. How about now? Do you like English now? Yeah. How about you? Do you like English? Useful. Useful. Okay. Apa kata bahasa Inggris yang kamu suka, atau misalnya oh ini kayak terkesan sama aku karena begini? Apa kata yang menarik, kata bahasa Inggris yang kamu suka atau menurut kamu ini unik? Do you have? Got it. Got it. Got it. Your green. Then coba Kata aja, satu kata. Misalnya bahagia, tidak perlu kalimat, satu kata saja. Oh kata ini bahagia, happy ini lucu karena dia punya P2 gitu kan, ada Y di akhirnya gitu contohnya. Bukan kalimat dalam bahasa Inggris, oh ini motivasi, bukan. How about you? Do you have? If you don't have, not to nggak usah dipaksa, not to force. Do you have? How about you? Aku tapi lupa kemarin apa itu ya. Do you have or no? If you don't have, not need to force, tidak perlu dipaksain. Okay, now your turn. Please ask me something. I want to
explanation, everything you can ask. Ya, explanation penjelasan. You can ask everything. As long as it's not about my privacy, I will answer. Ya, yuk, ask me. Ya, ayo ask me. Kan gak kepo sama You have experience about What? junior belajar waktu apa kuliah apa magang itu. Kuliah magang, intern, kayak kalau intern itu apa ya? Apa internship magang? Oh ya benar, internship magang. Yes, but because I am from education field, dari apa namanya jurusan pendidikan, so I did intern in a school. So at the time, we made the schedule with the teacher, and then we have the class. We teach them because my major is do you know bimbingan counseling? Yes. At the time, we have the material. We made the material and then we give explanation from the presentation like PPT. In a classroom, I teach them the topic about how to get the scholarship in the college. Scholarship is beasiswa. Yes. And then some of them asked me what they have to learn to get the big point. So if you want to get the scholarship, we need to have the test UTBK. Aku nggak tahu apa yang sekarang SNBT gitu kan. So they have apa namanya nilai score, and at least the score is about 500 maybe. And at the time the lesson of the English very much, ada banyak di situ, and it's helpful for me because I like English already. So this how. Jadi aku punya pengalaman magang tapi di sekolah waktu kuliah. Aku juga KKN di desa terpencil ya, gak mandi seminggu pernah ya. Jadi nggak usah tengok bulu-bulunya waktu itu. Pulang-pulang kaki masih putih, muka kayak zebra. Aku ingat my college in Medan, and then we back from the KKN on the night, but I still feel hungry, so I force myself, even though I feel tired at the time, I want to go outside because I want to buy something to eat. But at the time the people look at me like this because I wear a short pant. Ini hitam, tapi kok ini gini gitu kan. Jadi selama masa recovery pemulihan warna kulit, mungkin seminggu gitu kan, aku pakai panjang aja lah, kayak matanya kalau nggak enak, iya. Ternyata aku juga ingat warna rambut kuning kayak jagung ya, masa jamet-jametnya, aneh ya. Ya pernah warnain rambut. Have you ever coloring your? Why don't you try it, man? Just try purple, red, green. Pernah warnain rambut gak? Ya. Ih kenapa sih? Waktu aku SMA, kuliah nanti keluar mah, tengok aja aku panjang, kuku segini, rambutku nanti gue kuning kan, sosokan es blonde gitu kan, rupanya kuning gonjreng. Gagal. So you have ever to write your hair? Yeah, no red ya. Right. Red. Merah. No, never. I want to make us blonde, abu-abu kayak es krim gitu kan.
but it's fail, gagal. That's why it's orange kan kalau gagal. And the time, oh okay, and then suddenly KKN setelah COVID, terus ada yang bilang di desanya nggak boleh, di desaku nggak dilarang. Oh, oke, kita bawa, ini udah orange, ini udah hitam. Udah kan, because at the time I still on the boarding house, I have no one to help me to color my because it's still about COVID, masih COVID atmosphere, so tension like the time. Jadi mesti tetap gitu keluar gitu kan, apalagi minta teman. Kami aja pas kemarin itu datang masih pakai masker kan, masih ada sama masker itu. Gak ada itu, oke lah orange saja. But one of my friend afraid that the village doesn't like, she colored her hair to be black, and I didn't, but I'm okay. I don't know. Orange-nya udah terbuang sih. Actually, I want to make it red. Do you want to? Salah. Apa lagi Mr. Aswell? Mau warnain rambut nggak? I think blue is good for you. Blue. Not now. Tidak suka. You don't like it. Oh, pernah nggak lihat yang kayak rambut goreng itu? Nanti dibungkus terus ditarik di orang gitu. Jadi nggak susah kalau panjangnya. Aduh, rambut ini. Tertarik apa? Tertarik, interest. Not interested. Oke, pernah berpikir untuk botakin rambut nggak? Kalau botakin, nah. Pernah ya? Dingin kan? Dingin. Aku penasaran sama rasa itu. Tapi masalahnya adalah pekerjaanku tidak mendukung untuk melakukan itu. Berbeda kalau misalnya, makanya pas aku lulus SMA aku coba semua. Karena saat itu nanti kayak kita nggak akan ada waktu lagi untuk coba. So just try now. My hand. Your head. My head. Yes. What's your head? Very ringan apa? Ringan. Thin. Jadi ringan ya. Jadi And ringan. cold, right? Yeah, Because you cold. have no hair. Okay, I have tebak-tebakan. There is a guy. Siapa orang yang pas berenang rambutnya nggak basah? Tebak. Ada nggak tahu? Itik. Orang botak dong. Deddy Corbuzier kan? Actually, I really want to joke aku receh guys. Aduh, nggak kali lah. Mr. Asul, come on, don't yawn, jangan nguap. Itu hidungnya kembang. Pernah gak sih pas kalian berusaha untuk tidak menguap, itu matanya langsung berair gitu kan, and suddenly someone ask you, kenapa nangis gitu? Aku mau jawab, aku sebenarnya ngantuk tapi malu gitu kan. Enggak, tiba-tiba tadi masuk nyamuk gitu. Okay, do you want to say something? How about you? Misalnya saya udah bertanya, but I never ask her, you ask me. Ask what? Anything. Kamu kan bahasa Indonesia. Yeah. Gimana perasaan kakak ngajarin kayak anak-anak kakak Ami yang kayak misalnya dia tuh memang belum, dia paham tapi dia belum bisa ngomong. Tuh, gimana perasaan kakak ngajarinnya? Soalnya kan pasti dia lebih banyak diam, terus kayak lebih banyak bahasa Indonesia daripada Inggrisnya, sedangkan saya kan belajarnya bisa Inggris. Okay, thank you for the question. Ya, aku jawab perempuan ya. Actually, at the time, I know that will be happen, ya kan? Not all of my student can speak much in English, right? Like the case, sorry kasusnya you said before. So I prepare myself for this one. Actually, if you want to start from the start, I will teach you about IUB certificate.
kan. Sebenarnya aku sangat pengen, tapi I don't know if you want me to teach you like that. Maybe like your age, oh it's not, I'm not children anymore, I don't want to learn like this one because it's for children. So I still try to speak slowly, as long as you understand. It's mean you have the vocabulary, but you are not often sering use your vocabulary. It's like the vocabulary is sleep. Now let's make it wake up, kan? When the very first time I try to speak like now, because for my whole life I only memorize because I think memorize is enough, but the fact is not enough. Gak cuma kosakata, kita juga harus ngomong, kita omongkan, karena it's different ketika kita masukkan dengan mengeluarkan. So aku tahu it's about time, right? I remember when the class is opening, some of the student practice this. They cannot say anything, ha gitu kan. What is your name? Nama kan Misa gitu. Kayak sesederhana aku tuh, okay, it's my struggle. Ini adalah perjuanganku, it's okay. So that's why if I ask you and you want to give a question, it's a good time. Like Mr. Benson said, do you remember? She love or like when other friend didn't come because like you have much time to speak with me or at least listen me. But actually, if I speak much, I feel tired. But if I didn't speak, we will keep silent, right? Okay. Apakah menjawab? Nah, setelah itu apa respon kamu setelah mendengarkan jawabanku? Apa responnya? Ada nggak? Nggak ada. What do you feel? What do you feel when the first time we met? Did you recognize that I will be your teacher? Apa kamu langsung tahu, oh ini nanti teacherku pas kita ketemu kemarin? No, never. So, kamu mikir aku siapa? Hah? Sama kayak. Oh, same like you. Oke, okay. Iya. Sebenarnya aku pernah gitu kan kemarin di waktu masih buka kursus ini kan. Miss Nika bilang, Miss Ella nanti ke kursus ya, ada yang datang. Nah mungkin Miss Nika ini udah ngobrol, misalnya nanya ke orang tua, nanti Miss Ella datang ya, udah ngomong panjang lebar kan. Terus ditanya, sorry ini siapa ya? Saya Miss Ellen. Oh Miss Ellen-nya, ya. Oh nggak kelihatan ya. Oke, it's okay. Jadi mungkin pembawaan itu nggak ada. Tapi aku ambil positifnya. Mungkin karena ada juga orang yang ketika dia berbeda profesi, dia bawanya kayak tegas kan. Tapi kalau misalnya kalian menganggap aku setara dengan kalian, it means that you feel comfortable to me. Itu artinya kalian nyaman denganku. I like when the people who are related to me feel enjoy, ya kan? Bagaimana kita ingin berkomunikasi kalau kita saja tidak nyaman gitu kan? So it's okay. How about now? I know that you are more relaxed, kan? Kamu lebih relax kan kali ini daripada yang kemarin. It's okay. That's why I say it's about time. I believe ya, aku percaya when you try harder, you will get the result. Gak mungkin kita ada yang kita usahakan tapi hasilnya tidak ada. I believe that. So my friends, actually, if you are more diligent, do you know this book? I already write it all. Aku udah tulis semua. So before I meet you, I already prepare myself. So I hope you also prepare yourself because before you meet me or meet your friend. Example about our lesson still about introduction.
Okay, I want to apa ya, initiative first. I will make a simple word or sentence how to introduce. Karena aku ingat kemarin kita di kelas karyawan memperkenalkan diri, jadi aku ngajar 3 kelas hari ini. Aku ajarkan mereka memperkenalkan diri dan teman. Pertama, aku bikin mereka memperkenalkan nama sama usia. Kemudian setiap orang harus memperkenalkan temannya juga usianya. Example, my name is Ellen, I am 25 years old. In front of me, di depanku, her name is Janet. She is 19 years old. Beside Janet, he is Asrel. He is 20 years old. Kemudian bergilir. At the first time, they say, Miss, it's simple Miss, gitu kan, mereka remeh. Oke, let's try. Tapi ketika dicoba, mereka ada kesusahan. Nah, jadi aku bilang, gimana? Tadi kalian remehin kan? Jadi hal sederhana itu kita jangan remehin, karena sebenarnya hal sederhana itulah yang membangun kita, teman-teman. Kita nggak usah pikirkan yang terlalu jauh-jauh, nggak usah. Yang dekat-dekat pun itu sangat important. Okay, that's all from me. Anything else? Ya, ada lagi nggak? Let's finish. Oh iya, hari Senin apa ya? Happy Independence Day ya. Selamat Hari Kemerdekaan. I hope you enjoy.